Maison du Bhakti de Maison du Bhakti offre ses hommages respectueux à toute la Guru Parampara, toute la Guru Varga, en implorant leur grâce motivée. Il offre également ses hommages à tous les Vaishnavas ici présents, en demandant vos bénédictions. Et aujourd'hui, c'est par la grâce d'Hare Guru et Vaishnav que nous nous retrouvons ici réunis. Ah, c'est pour ceux qui parlent en anglais. Il y en a qui... Today we discuss about Sudama. Sudama here. Sudama. 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 Vous pensez que c'est pas nécessaire de traduire? He is very Sakha, the friend of the Krishna, is Sudama. He is Niskam Bhakta. There was no any desire. Niskam Bhakta, he was a Niskam devotee. Donc aujourd'hui, Prabhuji va nous parler sur Sudama Vipra. Il était dans l'humeur de l'amitié avec Shri Krishna et il était un dévot, Very dearest Sakha, friend of the Krishna. un ami très intime de Shri Krishna. Il était un dévot sans aucun désir matériel. But he is very poor. Mais il était très pauvre, il était très intime, ami très intime et très pauvre. In his house, there is also very difficult to 1 kilo atta also not available. It's very difficult to find any such poor. In his house, no wheat powder, no rice, nothing. Powder, some powder like wheat powder. Il était tellement pauvre Very que difficult. dans sa maison, on ne pouvait même pas trouver aucune graine, même pas de la farine, même pas du riz. Sudama, like so poor, sometimes they not get any food also. That their family members, though they do not get any food sometimes. They're living hungry, their family members. Ils étaient tellement pauvres que des fois, ils passaient des journées sans manger et puis ils avaient très faim. Now Sudama is Brahmin, so he is doing some Brahmin karma in their area and collecting water he collecting is not sufficient for maintain his family. Donc comme il était un brahman, il faisait donc des activités des brahmins pour maintenir sa famille, mais ce qu'il récoltait lors de sa tournée n'était pas suffisant pour nourrir sa famille. When his wife, Sudama's wife Susila, she thought, oh, very due to suffering always, due to no food, no clothes, children are there, so how to maintain every day suffering, how can tolerate the wife? Very difficult to tolerance. Repeated they say, he cannot feed the children, he also no food. Like in this way they are suffering so much. Donc sa femme, son épouse, elle s'appelait Sushila. Et elle se demandait comment ils allaient faire, parce que tous les jours ils passaient comme ça, les enfants, ils n'avaient pas de quoi manger, à peine de quoi se vêtir. Donc elle essayait de trouver une solution. Now Sushila came to near Sudama. She knows, she remembered, oh, you have one friend, Dwarikadish. So you have a so close friend, relation with your very dear friend Dwarikadish. So then when hearing this word from the wife of the Sushila, then now Sudama he understood what she has desired. Donc la femme Sushila, la femme de Sudama, l'approche. Il lui dit, te souviens-tu, tu as un ami très proche qui s'appelle Dwarkadish, le seigneur de Dwarka. Et en entendant ces paroles, tout de suite Sudama Vipra comprenait son intention. Sudama understood
here his wife's desire. So what can he say to his wife? Then he little silence and think, oh, he is Niskam Bhakta, he never ask anything to that Lord and to anyone. How can I go to ask to Lord again? Donc il pouvait comprendre le désir de sa femme, mais comme il était un dévonish, sans aucun désir personnel, il ne demandait jamais rien à personne. Comment allait-il pouvoir aller demander quelque chose à son ami très cher? Now Siddhartha said, yes, I have very dearest friend is the Dwarikadas is there. So then the Susila said, better go once you meet your friend. Then when he heard from his wife Susila, then now Siddhama, he answered to go to meet. In a long time he never not see to Dwarikadisa. Only he want to go to meet on sea, but he had no desire to ask anything to his friend. But he answered to how go to meet. Now the wife order go to you meet your friends Dwarikadisa. She have desire if he meet my husband to his friend, maybe he free from the other suffering. She thought like that. But Siddhama here, I never asked my friend, how can I, if I go also, how can I ask my friend? Give something to me. So he never say like that. Sudama, en entendant parler de son ami Sri Krishna Dwarkadish, dans son cœur s'est éveillé le désir d'aller rencontrer, de le retrouver, de le revoir. Et son épouse lui dit, peut-être si tu ne veux pas le voir, va voir Dwarkadish, alors notre misère disparaîtra. Mais Sudama n'était pas à l'aise avec cette idée, il se disait comment est-ce que je peux aller lui demander quoi que ce soit. Néanmoins, il était quand même content à l'idée d'aller le voir. The Susila said to Sudama, once you go to meet your friend and to get darshanam, whatever you get, can bring, that is I satisfy if you get something. I very appreciate that what Krishna gave it to you. That is my appreciation. Il a dit donc à Sudama Vipra, quand tu vas aller voir Sri Krishna, quoi qu'il va te donner, je serai satisfaite avec ça. Whatever you got from Krishna, that article or something, that is can give me happiness in my life. Ce que tu vas rapporter, ce que Krishna va te donner, ça me rendra heureuse dans la vie. Sudama said to his wife, what you said, now in this 7 planet, I can be offended by the people. Why Sudama, he went to his friend and asked her to give something, some wealth, something. That's why I felt some offense like apaman, offensive, in front of the people. Offensive? Like apaman means I give to blame to, like apaman, no? People will blame Insult in front of the people. Yes. If I hear your words, go to Dwarika, if I beg something to Krishna, then I feel insult in front of the public in 7 planets. Okay. So, donc il dit à sa femme, si je t'écoute, ton désir et que je vais voir Sri Krishna pour lui demander quelque chose, je vais me sentir insulté, ou humilié devant les 7 systèmes planétaires. the people think maybe for wealth, that's why Sudama make friend to Krishna. Peut-être que les personnes ils vont They will se dire, criticize to Sudama. They will criticize to Sudama. les personnes me critiqueront, vont me critiquer en disant ah c'est seulement pour avoir de la richesse que Sudama c'est lié d'amitié avec Sri Krishna. Now in Skanda Purana described in the Reba Khanda, Skanda Purana described about this past history of the Siddhama. In the Satyanarayana Vrata, one Vrata is that Vrata, Satyanarayana is. In the Satyanarayana described, Satyanarayana Vrata Purana Kotha Satananda Nama Gariva Brahmana. That is previous Satananda Brahmin, his name Satananda Brahmin. Vipra. And this life is Siddhama. In past life is Satananda. Satyananda. Satananda. Satananda. Yes.
and it described in Skanda Purana, and Satyanarayana Vrata is the history of Satyanarayana Vrata Acha. in the literature. Vrata means? Vrata means following the Ekadashi Vrata, Ah. like Janmastami Vrata, like So there was one vow called Satyananda. Satananda. Satyananda. So dans le Skanda Purana, so in Skanda Purana they are talking about one Vrata called Satyananda Vrata. Vrata Kathanga Satyanarayana Vrata Parakutha Satyanarayana means Vrata. he is following Satyanarayana Vrata. He is following Satyanarayana Vrata. Like gopis are following this Kartari Vrata. Like Vrata means the Vow, Vrata yes, austerity. austerity, that like that. Satyanarayana Vrata. That Brahmin is following Satyanarayana Vrata. That Brahmin became in this life Sudama. Okay. Donc dans le Skanda Purana, il est décrit que donc Sudama Vipra dans sa vie précédente s'appelait Satananda Vipra et il suivait un vœu des austérités qui s'appelait Satya Narayana Vrata. Satyanarayana Vrata. Satyanarayana Vrata. And he is born where in Brahmin caste and near Porbandar in Gujarat. Porbandar. Porbandar. That village name is Porbandar. Okay. Sudama's birthplace. In previous life. Yeah, no, my previous life. Donc dans sa vie précédente, ce No, brahmana. not Sudama's birthplace, not Porbandar. Now, in this life. His life, yes, in this life. Ok. Et donc Sudama Vipra donc, a repris naissance dans un village au Gujarat qui s'appelait Porbandar, like the Mahatma Gandhi is now. Mahatma Gandhi, Yeah, near that place Ok. in Gujarat. That's the Dwarkapur is very near Porbandar to Dwarka. Ok. So now they are calling Sudama Puri, that village becomes Sudama Puri. Village people are calling Sudama Puri. Ce village s'appelle maintenant Sudamapur. He born a exiled Brahmin family's house. Il était né dans une famille de brahmanes exaltés. Now Sukadeva described here, one Brahmin, he is the very dearest friend of the Krishna, and that Brahmin is he have a knowledge, vast knowledge, Brahmagyani, and Virakta means renounced, Virakta, no attachment to any world matter, world things, and Santa is very, Santa means Peaceful. peaceful, and Jitendra, he control all the senses in this, that Brahmin. Now Sukadeva described, explained in Bhagavatam. There is one Brahmin, he is a very dear friend of the Krishna. He became like he is Jnani. He is very renounced, no attachment in world matter, and also very peaceful and very controllable. His mind and senses. Such type of bhakta. Shukadeva Goswami commence donc l'histoire de Sudama Vipra en le glorifiant, en disant qu'il était un brahmana qui avait acquéri toute la connaissance de l'absolu, qui était paisible, qui avait maîtrisé ses sens et qui était Brahmagyan, Santa, Virakta, and Jitendriya means Virakta, renoncer. Jitendriya. Ah, He control all the donc, il senses. contrôlait tous ses sens, il avait acquéri la connaissance de l'absolu, il était renoncé et il était paisible. Now Priya Dasji described, he said to Niskam Bhakta Sulakyan, who is the Niskam Bhakta, each qualification of the Niskam Bhakta, Dharma, Artha, Dharma, Kama, Vasana, Mukhyo, he has no desire, Dharma, Kama, Mukhyo. Behind this, is the qualities of the qualification of the Niskam Bhakta. Shukadeva Goswami, il explique No, la... Priya Dasji. Previously? Priyadas was saint. Oh, Priyadas is Yes, explaining. yes. Oh, il y a un saint Priyadas qui décrit qu'est-ce que c'est qu'un dévot qui n'a aucun désir, c'est-à-dire aucun désir ni pour la libération. They have no any desire. This is the Suddha Bhakta, who is the pure devotion. They are disqualified. They don't want anything. Dharma, Kama, they have no any desire.
Ceux qui ont obtenu la dévotion pure, ils n'ont aucun autre désir que la dévotion pure. Aucun autre désir signifie aucun désir pour la voie de la religiosité, ni pour les richesses, ni pour la gratification des sens, ni pour la libération. Now Bhagavan is here said to Bhagavan described like Bhagavan said, my dear Bhakta, those are Niskam Bhakta, they accept me, they don't want this material world, like Brahma ka Padamichi, the throne of Brahma, or Chakravarti means emperor of the kingdom, or local the Adhipati, they want any planet like Adhipati means in Controller of one planet. yeah, control of the, and also in the Jogo, all the Siddhi of Jogo, they don't want. Siddhi also don't want. They don't want my Niskam Bhakta, those are my dear devotees, they don't want this qualification, this padas, this, yes, yes. No, none of these perfections. Yes, yes, they don't want. Shri Krishna lui-même, il décrit, il explique que mon pur dévot, celui qui a obtenu la pure dévotion, il n'a aucun désir pour devenir, pour aller sur la planète de Brahma et s'asseoir sur le trône de Brahma. Il ne veut pas devenir le maître d'une planète. Il ne veut pas être l'empereur du monde. Il ne veut pas obtenir les 8 perfections, les 8 pouvoirs mystiques. Il ne veut aucun de cela. And another, this is the qualification of the Krishna said this, my devotee have no desire, this title, this pada, this throne, this siddhi or moksha, they don't want. They want only Krishna. Tout ce qu'ils souhaitent, tout ce qu'ils veulent, le seul désir qu'ils ont, c'est d'obtenir chez Krishna. Now, there is one devotee said, those are very nearest to Krishna, they are doing the puja time. They are felt like the Sarira Pulakita means like in ecstatic mood on that time. And in the mood of the devotion on that time. And also the premasu, the tears coming from his eye. When a pure devotee, when he doing the puja of the Krishna, that time he felt like this. Yeah, this is the symptom of the Lakshana of the pure devotees. And Gadgada Bani also like they are like speak. Choking. About 1 second also he not think about others. Only his mind completely in Lord of Krishna. अन्य विषय वस्तु स्वीकार करियाको also he don't want to speak to others. Also Vishya Vastu means he don't want the material things on that time. Sama also there is no time. And if that type devotee he is very dearest to Krishna. Le dévot, le Ati Priya means very nearest and dearest to Krishna. Such type the devotees. Those are disqualified. Le dévot qui a atteint un certain niveau lorsqu'il adore son Seigneur, lorsqu'il fait le puja, l'adoration à son Seigneur, il a les symptômes d'extase qui se manifestent dans son corps. Il a les larmes qui coulent de ses yeux, la gorge qui se noue d'émotion. Il n'a aucun désir de se gratifier des sens, ni de parler de choses mondaines. Il n'a pas le temps pour toutes ces choses-là. Et il est très proche et très cher à Shri Krishna. Such a devotee, Krishna give everything to Krishna gives sarvasa. What he has, he giving to that devotee, Krishna. Un tel dévot chez Krishna, il lui donne tout ce qu'il possède. Sudama, like a Niskam Bhakta, Sudha Bhakta, he is pure devotee. And he is very difficult, his maintenance his family. Also, he never collected to what is necessary today, only he collect that. But tomorrow, he never collect anything. Like we are preparing for 1 month food, like 1 year food, like this, not collecting everything. But Siddhama, what are necessary today, he maintains what are collecting today, he collect, then silent. Tomorrow what happened, nothing. Tomorrow. Such Niskam Bhakti. Et
Sudama Vipra était donc un tel dévot d'un tel calibre, un pur dévot. Alors, mais parallèlement, il était très très pauvre matériellement. Chez lui, il n'avait rien. Et lorsqu'il collectait des denrées alimentaires ou quoi, il utilisait le jour même. Il n'en gardait pas pour le lendemain, pas comme nous on garde, on achète pour un mois, pour une semaine, pour un an. Lui, tout ce qu'il y avait aujourd'hui, il l'utilisait. Ce qui arrivera demain, arrivera demain. The rules of Brahmins, they have some rules there. They can keep, collect like then keep their house for 1 year, what is necessary. These rules are there in Brahmin. For 1 year is allowed. Allowed, 1 year allowed. Okay. But about Sudama, the 1 year is to give up. For 1 day also he not collects. Il y a une règle, une autorisation pour les brahmanes de pouvoir conserver, garder des aliments pendant 1 an. Mais Sudama Vipra, il ne suivait même pas cette règle, même juste pour 1 jour. Il gardait seulement ce qui suffisait pour 1 jour, pas plus. Now about this point, the Sukadeva said, though Sudama is householder, but he never collects what are in prarabdha comes in his life. About this he is satisfied. Okay. What are comes, no suffering, no food, no clothes, nothing. What are he got, he is feel peaceful and happy. Sudama Vipra, According to prarabdha. Il acceptait tout ce qui lui était dû, tout ce qu'il venait dû à ses activités passées, et il était satisfait comme ça. Bhagavan, about this always to look at this type devotees. Bhagavan's chinta means he thought, he thinking about this devotees. Such devotees, how Lord forget that. Et le Seigneur, il garde toujours un œil sur cette sorte de dévot. Comment est-ce qu'il peut négliger un tel dévot? So Sridhama is very dina, means very humble, and he living a cottage. That cottage also is like a broken cottage, no? Like the grass in India, you see, they make that cottage. Yes, that also is broken. It's not proper. In that cottage they are living. Sudama Vipra vivait dans une hutte et même cette hutte était délabrée. Elle n'était pas en bon état. Also vessels are not, also broken vessels are remain in house. No good vessels are there. Also when they are using this cloth also the skirts, cloths are using this. Such type poor. Il était tellement pauvre que même les ustensiles dans sa maison étaient abîmés, étaient cassés. Les vêtements qu'il portait avaient des trous et étaient tellement pauvres. There is no extra cloth. Only one cloth. Also to scratch the cloth he prepares, and only to cover the body. That's they have to. In this way they living. This is the wealth of this Dharma. Et ils n'avaient même pas un rechange de vêtements. Ce qu'ils portaient, c'était le seul habit qu'ils avaient, et même ça, ils étaient abîmés. Ils avaient juste suffisamment juste pour se couvrir. Et telle était la condition et la pauvreté de Sudama. How he is so poor, eh? No cloth, no food, no house, nothing. Great Brahmin, great devotee. Also, the condition is very worst condition. Very poor. Eh? Now one Kavi described in literature, Vidhira Lila Bada Vidambana means like the Vidhi means who is the creator. Vidhi is Vidambana, means how is creator, how is he making this like creation. If you go to real life, it's very surprised like Vidambana. Astonishing, yes, yes. How is the creator, how is the creation in this world? About if you see the Sudama's history. Then Vidhira Vidambana, it explain one poet about this. So one poet is explaining that through this story, we can see how the Lord's activities are astonishing. Now, is this correct, Prabhuji? This is correct? Yes, astonishing Vidambana means is astonishing in this world. If you see, we are living now in different category.
in this world we are living different category, someone different level they are staying, life. living, no? Okay. If you see, oh, how is people, Krishna give this Okay. This, like punishment, his like, actions are astonishing. it's like this Pidana, how he created this like this. Even no like daya, no kindness, that such Okay. type Vidambana. How is that we explain one Kavi like that. Il y a un poète, en décrivant l'histoire de Sudama, dit la création du Seigneur et la manière dont il agit sont vraiment astonishing, surprenants. Now here Lakshmi said, Lakshmi now. Now the Brahman Agastya, his अगस्त्य मोर पिता समुद्र को पी पकाइले लाइक now Lakshmi said Agastya he is drunk all the ocean and Pati Vishnu ko like he Lakshmi's husband Swami is Vishnu and Bhrigu he went he beat kick in the chest of the Vishnu एवं ब्राह्मण मोर सौत सरस्वती मुखरे सर्वदा बसी रहे लाइक ब्राह्मण always staying like in the mouth of Saraswati, reciting all the Veda like that. Saraswati is residing in the Brahman's mouth. Brahmins are like Saraswati remaining in Brahmin's mouth. Yes. Means they are reciting all the Veda, Upanishad, that all the recited, no? Like that. शिवजी प्रश्न मोर निवास स्थान निरंतर छेद कर शिवजी प्रश्नता मोर निवास स्थान बिल्लपत्र निरंतर छेद कर तेणु मुझे ब्राह्मण ठार सर्वदा दूरे रहे लाइक लक्ष्मी से टू लाइक ही डिस्क्राइब से टू इन दिस वे लाइक ब्राह्मण्स आर लाइक harm to like he drunk the ocean and beat like they're doing bad things like to my husband and like he is Saraswati remaining Brahmin's mouth. That's why I'm stay far from the Brahmins. Lakshmi said like this. Understood? Lakshmi Devi, elle dit, donc l'épouse de Vishnu, elle dit que les brahmanas tels Agastya Rishi, il a avalé l'océan entier. Il y a un autre brahman, Bhrigu, il a donné un coup de pied sur la poitrine de mon mari. Et la déesse Saraswati, elle est sur la bouche des brahmanes parce qu'ils récitent sans arrêt tous les Vedas. Elle dit c'est parce qu'ils font des actions comme ça que je reste très loin des brahmanes. That's why I stay from distance from these Brahmins. But this, that's why the Siddhama is not like poor by that. The Siddhama is different. Now, Siddhama, Lakshmi not cross to Siddhama. Okay. He did not cross to course to Siddhama. That's why he became poor, no like that. Mais la raison de la pauvreté de Sudama n'était pas à cause de la malédiction de Lakshmi Devi, c'était pour autre chose. Sudama, that's why he poor, only he niskama. He don't want any, no desire. That's why he became poor. That's such a bhakti in front of the devotees, the Brahma, the Indra also, Devara Indra also is lower, is not highest from ever the Sudama. Yes, always choto. Et donc la raison que Sudama Vipra était pauvre était simplement parce qu'il n'avait aucun désir. Et devant de tels brahmanes, la position d'Indra est en dessous de la position de tel brahman. Now, due to poorness, the Susila always tried to send to Sudama to Dwarika, and now here she requests to Sudama, oh, you are like a Bhagavan Sakal Lakshmipati Bhagavan Apnaka Sakal, like the Lakshmipati, the husband of Lakshmi, like your dear Sakha, that's why he is Bansa Kalpataru. What you have a desire, he can fulfill Bansa Kalpataru. Also Saragata Basu, when if you surrender, he can Saragata Basu means surrendering means if you surrender, he is like love, like taking care. Yeah, taking care.
And he also very dearest bhakta from Brahmin. The Lord is give his love towards Brahmins. Là, donc Sushila, l'épouse de Sudama, lui dit ton ami, Sri Krishna, il est Lakshmipati, il est l'époux de la déesse de la fortune. Il est également, il est très compassionné envers ceux qui se sont complètement abandonnés. Quand quelqu'un s'abandonne à lui, il en prend soin, il s'occupe de celui qui s'abandonne à lui. Et il est aussi le serviteur de ses dévots. Sushila also Santa, means he also very peaceful, not like otherwise like no like that. He is very silent mode, Santa. Now how the relation came to Krishna to Sudama, now we can go to discuss how they will become friends. Donc l'épouse de Sudama, elle avait une nature très paisible. Et maintenant nous allons discuter comment est-ce que Sudama est devenu ami avec Krishna. When ancient time, when Krishna he went to study Sikha or in Ujjain, and Taha Purvuru Sudama se Gurukuru, when Krishna went to Ujjain, on that before that Sudama already in the Gurukul, stayed in Gurukul. Donc à l'ancien temps, lorsque Sri Krishna est allé étudier dans un Gurukul à Ujjain, Sudama Vipra se trouvait déjà à l'école. Once Sudama he went to collect wood from the forest, and on that time that one thorn is entering in the pit, and that time the Sudama very like Ati Komala means very soft feet, and then Santa means very peace, and now he try to cry. He start to cry. Sudama start to cry. Very the thorn entered in the pit. That time Sudama start to cry. Une fois, Sudama était allé chercher du bois, et à ce moment-là, une épine lui était rentrée dans le pied. Et comme il avait les pieds très, très doux et aussi très tendres, ses pieds étaient très tendres, et il avait une nature très paisible. Et quand il a eu donc cette épine qui lui est rentrée dans le pied, il s'est mis à pleurer. Now he no himself he cannot take out from his feet. Also he looks maybe someone is here, he cannot find anyone in the nearby. Then he remembered to Krishna. Et donc il regarde autour pour voir s'il n'arrivait pas à sortir l'épine tout seul, et il regardait autour si quelqu'un était là, et il n'y avait personne, et alors il se mit à se souvenir de Shri Krishna. When he remembered to Krishna, then Krishna immediately reached there. En pensant à Shri Krishna, immédiatement Krishna est arrivé. That day, Krishna was going to start Subha Lagna, means auspicious time, he going to start to study in Gurukula. On that day, he reached there. C'était le moment auspicieux où Shri Krishna allait commencer ses études. Et donc il était arrivé pile à ce moment-là. On that time, Brahman Devata, Sri Krishna Sudhankar Vigraha dekhi, sete ratha rakhi, ratha bole, Sudhana ko Sudhana de nijra kara kumare, Sudhana pada rakhi, padara pancha dhara kari, nijra pitamara siri, Sudhana padara bandi, ratha bole, vidyara ko niyasana. Now, Krishna, the Brahmins are very dearest to Krishna. No? When Krishna reached there, and they stop his chariot, and they come out from his chariot, and he sit near Sudama, taking his feet, and he kept in his thumb like this, and take out this thorn, and the blood came out that time. That's why Krishna take his pitambari, scratch pitambari and tie in his leg, in the feet, and after he seated in the chariot, come to Gurukula together. Et Shri Krishna, il est l'ami très intime, les brahmanas sont très chers à Shri Krishna. Et donc il est arrivé sur son chariot vers le Gurukul, il s'est arrêté là où il voyait Sudama, et il a pris le pied de Sudama qu'il a posé sur sa cuisse, sur son genou, il a retiré l'épine, et quand il a retiré l'épine, du sang se mit à couler,
il a déchiré un morceau de son vêtement jaune et il a attaché son pied, il lui a fait un pansement avec son propre habit. Now Sudama saw, and he saw Krishna, he did all the service, then his anxious and love towards Krishna increased. And they start to stay together in Gurukula to study. Après cet incident, l'amour et l'affection de Brahmana Sudama pour Shri Krishna a augmenté. Et ils restaient toujours ensemble au Gurukul durant leur His vie. faith and love it increased. Also so faith to Krishna. Sa foi, son amour, tout a augmenté envers Shri Krishna. Now they become a friend each other. On that period, they start their mitrata, friendship. Et leur amitié a commencé à ce moment-là. Now there is a rules from the school. There is a one rule they pass in the school. If any students is forget some subject, if the teacher asks the student, if the student is not give the answer, the rules, the punishment there, if the student must go to forest collect the wood. In the rules of the school, Okay. the Gurukul's rules like that. Il y avait une règle dans cette école, dans ce Gurukul, que si un élève avait oublié sa leçon, il n'était pas capable de donner la bonne réponse à son maître, alors la punition était qu'il fallait qu'il aille dans la forêt pour récolter le bois. If any student forget, he must go to forest and collect the wood. This is the service of punishment. This type. Now one day, Sudama, when the teacher asks some guru, asks some question or some, he forget. He could not give answer to the guru. Then the punishment must to be, he must go now forest to collect the wood. Donc un jour, Sudama avait oublié la réponse, et donc en punition, il fallait qu'il aille à la forêt récolter le bois. Now, when the order came from Guru, Sudama will go to forest, collect the wood. Then Krishna know this. Then Krishna same time, he knowingly, when forget some subject to, when teacher asks something, Krishna knowingly forget. Why my friend going to forest? So how he will go alone? So I must go with him. So that's why Krishna himself knowingly forget. Then also the Guru ordered to Krishna, you go also to forest to collect the wood. Then both are going to forest now. Quand Krishna a vu que son ami il avait reçu cette punition d'aller chercher le bois, il s'est dit mais comment est-ce qu'il va y aller tout seul? Et donc il a fait exprès lui aussi de faire semblant qu'il avait oublié sa leçon. Et donc son maître, le gourou, lui a dit Krishna, toi aussi il va falloir que tu ailles chercher le bois. Après tous les deux ensemble ils ont pu y aller. How I can stay my How can I stay alone here? He is my dearest friend. If my friend suffering going to forest collect, let me also go. This is real friendship. No selfish here. If my friend suffer, I also go suffer, I must go with my friend. This is the real friendship, true friendship. But in this material friendship means for self-satisfaction friendship, some like this. But here, true friendship with Krishna and Sudama. And now both are going to forest now. Ça c'est la vraie amitié qu'on peut voir, que Krishna il nous montre, que lorsque son ami il allait dans la forêt, il s'est dit mais comment est-ce que je peux aller le laisser aller tout seul? Si jamais il y a quelque chose qui lui arrive ou qu'il souffre, il faut que je l'accompagne. Ça c'est la vraie amitié. Si notre ami il souffre, alors on doit être avec lui, l'accompagner. Ce n'est pas comme les amitiés où les personnes ont seulement des intérêts personnels et qu'ils n'ont pas donc cette empathie envers leur ami dans ces moments de souffrance. Who is the real friend in Bhagavad and explain like Sponsane, like Vipode, means if you are in danger time, if you are suffering period, in the chemotherapy, when you leave the body there, and is supporting to go to Smansana. The funeral ground. Huh? To go burn the body. No? Yes, yes. So they are real bandhu. He will follow you till your death. Yes, yes. No, Vipode, Smansane, there is some, if they are stand with you, Okay. support to you, they are real your friend. They are real relatives. They are real friends.
Shastra explain about that. Dans les Écritures, c'est écrit, ça explique qu'est-ce que c'est que l'amitié. Les amis, ils sont tout le temps avec, ils t'accompagnent en fait dans tes moments de souffrance et t'accompagnent aussi lorsque tu vas au bûcher. Now both friends they went to forest, and on that time there's a heavy rain start. Donc là, les deux amis vont dans la forêt et à ce moment-là, une grande pluie se met à tomber. Sudama thought, oh my dear friend Krishna's body is very sukomal, means very soft body. How can he tolerate this, the rain? Et là, Sudama se dit, oh, le corps de mon ami Shri Krishna, il est tellement tendre, comment est-ce qu'il va pouvoir supporter cette pluie, cette forte pluie? How he tolerates the rain, barsa, rain water. So that's he thought Krishna, Sudama, and take to Krishna, he keep his leg and to cover his body. En pensant ainsi, il prend Krishna, qu'il porte sur ses genoux et il le couvre avec son propre corps. He thought my friend not felt any pain. And that's why he covered his body, stick them together like this. Parce qu'il ne voulait surtout pas que Krishna ressente aucune douleur. C'est pour ça qu'il l'a protégé avec son propre corps. Now Sudama is suffering on other side. Means Sudama one cloth, no? And he covered Krishna. He suffer. Also he tolerates the suffering, but he protect his friend. And now here Gurudev चिंता पड़े कारण गुरुदेव का आदेश अनुसार बनो काटने पे जाए गुरुदेव गुरुदेव नहीं था बड़ा कुमार सुदामा से कृष्ण बच्चा बनो आसन के क्रिया Now here due to rain Krishna Sudama not returned to Gurukula. Now here other side Guru already thought what happened my dear disciples. The sister not returned. So Guru's their heart is very soft and kindness. Now Gurudev thought where the Sudama and Krishna, and he sent some disciples to search where they are. Et donc Sudama, lorsqu'il protégeait Krishna avec le seul habit qu'il avait, lui-même souffrait des conséquences de la pluie, mais il tolérait ça pour que Krishna, lui, ne ressente aucune douleur. Et puisqu'ils n'étaient pas retournés encore au Gurukul, le gourou, leur maître, s'inquiétait. Il disait, mes chers disciples sont partis dans la forêt, ils ne sont toujours pas revenus. Le cœur du gourou, il est très tendre et tellement gentil. Et donc, il a envoyé d'autres élèves à la recherche de Sudama et Krishna. Guru Dev sometimes give punishment, chastised to us, sadhus chastised to us, punishment. Though their heart is very soft and kindness to us, due to some mistake they are chastised like coconut. Outside very strong, inside sweet. Outside if you see very strong, but if you go inside, very sweet water, soft you can go. Like Gurudev also, they are one way is giving punishment due to forgetfulness. Listen. Then Gurudev with his disciple, after when the rain stopped, both disciple and Guru, they went to say, they saw Gurudev saw their friendship, Krishna and Sudama. Et le maître spirituel, des fois, il peut donc réprimander ses disciples, ou les Vaishnavas, les sadhus aussi, des fois, ils peuvent nous réprimander pour nous corriger. Mais à l'intérieur, leur cœur, il est très tendre et plein d'amour et de compassion. Tout comme une noix de coco, l'extérieur est très dur, mais à l'intérieur, c'est très sucré et très tendre. Et donc, le maître spirituel, en voyant qu'il n'était pas revenu, lorsque la pluie s'est arrêtée, il a accompagné de ses disciples, ensemble, ils sont tous allés dans la forêt, et là, ils ont vu Sudama et Krishna, et ils ont vu l'amitié qu'ils avaient. And Gurudev blessed to both them, your friendship remain forever. That your friendship, when Gurudev saw their friendship with close and love, then Gurudev blessed to them, remain your friendship, he blessed both, that friendship remain forever. Et donc, le Gurudev, en voyant leur amitié, les a bénis, puisse votre amitié durer éternellement.
Now, once they forget this lesson, then went to forest. Now another time also, if I got forest, now both they went to forest another time, Krishna and Sudama. On that time, when they went going to forest, on that time, Guru Mata, and wife of the Guru Mata, she gave some chana to Sudama to type her both, Krishna and Sudama. If you go to forest, then you are feel hungry, appetite, you can take that. Et une autre fois, à une autre occasion, Krishna et Sudama sont partis dans la forêt et la femme, l'épouse du gourou, donc Guru Mata, leur a donné à chacun un petit peu de pois chiche en leur disant si quand vous avez faim, vous pouvez manger ça. When you feel hungry, you can take both of take. That chana, that nuts remain with Sudama. Et donc Sudama a gardé donc ces pois chiches pour quand ils allaient avoir faim. Then when they reached in the forest, on that time there is heavy rain came and winds like came start. Et en arrivant dans la forêt, encore une grosse pluie se mit à tomber avec un vent tumultueux. Both friends, they are seated under a tree, shade of on the tree, but like then they are waiting when this rain stop, then they go to collect the wood. Et les deux amis ont pris refuge en dessous d'un arbre en attendant que la pluie s'arrête pour pouvoir aller récolter le bois. On that time, on that period, the Sudama felt very hungry. Et à ce moment-là, Sudama commençait à se sentir très faim. All the nuts remain with Sudama. Then now Sudama, he cannot tolerate the khuda, like the appetite, the hungriness. He cannot tolerate. So he start one to putting his mouth. Il ne pouvait pas tolérer la faim, donc un à un, il commençait à se manger les pois chiches. Whatever, like slowly, now he thought maybe Krishna, he cannot, like there no I am taking the chana, like in this way, very slowly, Sudama eating one chana. Both, like from Krishna, from Sudama, both Sudama eaten that. He ate everything. Everything. Et petit à petit, en mangeant un par un très lentement, Sudama termina tous les pois chiches, et la portion de Krishna et sa propre portion. When the Sudama ate chewing this, chewing, that time Krishna asked her to Sudama, what are doing this? Then Sudama said, due to like tomorrow mukho kichi kotha kele language means I saw your mouth is like chewing this chana, no? It's with the teeth. And Krishna said to his friend, oh, I saw your mouth maybe talking something. Then Sudama said, you can explain. Et Krishna il demande à Sudama, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que j'ai l'impression que ta bouche elle bouge là? Tu es en train de dire quelque chose? Que fais-tu? Then Sudama changed his words, said to Krishna, oh my friend, due to rain, it is very cold, and that tumbling the teeth, that's why they are touching each other. Et Sudama répond à Krishna, c'est parce que comme il pleut, il fait très froid, alors en fait ma bouche elle est en train de trembler, j'ai les lèvres qui tremblent. Then after then Krishna, when hearing this, he silenced him. Krishna said silence him. He did not say anything to Sudama. And after some time, that rain is stopped. And Sri Krishna Sudama Kaile. Now Sri Krishna said to Sudama, Jeja mor bhaga chana mate diyo. Then Krishna asked to Sudama, what are the Guru Mata given to you? That part can give to me. Et donc Krishna resta silencieux, il ne dit rien. Et lorsque la pluie s'est arrêtée, Krishna après il dit à Sudama, tu peux me donner ma portion de ce que Guru Mata t'a donné, les pois chiches. Now he felt some little sankochit, means like he felt some Ashamed, no? shame. Oh my dear friend, what are Guru Mata given?
everything I eaten, everything I finished yet. Et donc là, ce dame avec lui s'est senti un peu honteux. Il a dit, oh mon cher ami, tout ce qu'elle nous a donné, j'ai tout mangé. Now Krishna, little love said to his friend, oh my friend, what you did this? This is not correct. Anyhow you can give my part, any part you can take. How you forget to me? Donc Krishna lui répond, mon cher ami, ce que tu as fait, c'est pas correct. Tu aurais dû me donner ma part et juste garder ce qui était dû. Now if you take in this, if someone giving two parts, like your part and my part, if someone eaten everything, means he will suffer from poorness. Krishna say like that. Et Krishna lui explique Daridrata bhogriya means you felt from daridrata, poorness. que si on prend la part de quelqu'un d'autre, alors on doit souffrir de la pauvreté. Donc Krishna il lui explique ça à Sudama. Sudama said to Krishna, oh my dear friend, due to so appetite, I cannot tolerate. That's why my buddhi, my knowledge is make opposite. What is correct, what is not favorable or unfavorable, I not understood, but I eaten everything. Due to that, due to hungry. Sudama il répond à Shri Krishna, il dit, oh mon cher ami, c'est à cause de la faim, mon intelligence m'a fait complètement perdre la notion de ce qui était correct et pas correct. Et c'est pour ça que j'ai agi de la manière. That's why when you ask to what is your mouth, that I may speak lie to you. Et c'est pour ça que quand tu m'as demandé ce qui était dans ma bouche, je t'ai menti. Now Nitikara, those writers say, Bhikkhu Khita King no Koroti Papam. He Mitram or Adushta. Now Sudama said, oh, I am unfortunate. What is there? In my karma I did such activities here. I am so unfortunate. What is my past deed say activity with you? Et Sudama dit, je suis tellement infortuné que dû à mes activités passées, j'ai agi de la manière envers toi. Then same time, Sudama prayed to Krishna, oh my dear friend, please bless me, though I am stay in poorness, also I never forget you. And always to, I never forget, and Sarvanta Jami Sri Krishna Mitu Nijo Hodere. And when Sudama prayed in this way, Krishna embraced to Sudama after that. Sudama a prié à Shri Krishna en disant, mon cher ami, s'il te plaît, même si je dois me retrouver complètement pauvre, dans une situation de pauvreté, fais en sorte que je ne t'oublie jamais. Et Shri Krishna lui répond en l'étreignant dans ses bras. Now there is a question, Sudama, the Susila, how she know the Krishna and Sudama, Krishna's friend, Sudama's friend, Sri Krishna. Et comment est-ce que Sushila, l'épouse de Sudama, savait qu'il était ami avec Shri Krishna? Sudama Sudama Sri Krishna ko dhyana tankari mula kitna kotre Susila Kundra Sri Krishna Mirepoix Mangalaya Kashi. Now how she knows? Sudama always glorify about Krishna, doing, chanting his name, glorifying, and also to hear, to teach to his wife, also speaking about glories of the Krishna. That's why Suchila knows he is the friend of the Krishna. C'est parce que Sudama, il glorifiait sans cesse Krishna, il parlait de lui, il enseignait, il expliquait. Rupa, Guna, Leela, everything explained to the Sushila always. Sudama is explained to the Sushila. That's why Sushila know now the Sri Krishna is the friend of my husband. Il expliquait à son épouse Sushila tout à propos des gloires, du nom, de la forme, des divertissements, des qualités de Shri Krishna. Et c'est pour ça que Sushila a pu comprendre que Shri Krishna était l'ami intime de son mari.
Now, due to that, after hearing this from lotus mouth of Sudama, that's why Sushila want to send to Sudama to Dwarikapuri. Et c'est pour ça, après avoir entendu tant parler de Shri Krishna de la bouche de son époux, elle a voulu l'envoyer voir le Seigneur à Dwarikapuri. Now, other side, now the Lord Bhakta Vatsala Bhagavan, he thought, now Sudama is himself, he don't want anything, though he is suffering. But his wife, Bichari, his wife, Susila, due to poor, he is very so much suffering, so much tolerance, he is tolerance so cost, no? Suffering, pain, he is tolerance so much. So that's why also they get one day food, one day no food, they are remain without food, upavasam, like this. So how long they tolerate this? Krishna also think about, my devotee, he doesn't want anything. But his wife is suffering due to this, my devotee, due to Sudama. Sudama don't want to beg anything, then, but his wife is suffering. So lot of things here. So what should I do here? The Lord try differently to bless to her. D'un autre côté, Shri Krishna pensait à cause donc mon dévot, ils sont tellement pauvres. Des fois, un jour ils ont à manger, le lendemain ils n'ont pas à manger. Ils doivent jeûner, ils doivent souffrir les tourments de la faim et tellement d'autres inconvénients. Et mon dévot, lui, il ne veut rien. Mais à cause de cette qualité-là, son épouse et sa famille doivent souffrir. Et donc, comment je peux faire pour alléger leur souffrance et essayer de trouver un moyen pour pouvoir les aider. Krishna thought how they come from this, out of this suffering, no? Now he make plan. Krishna make a plan now. Donc Krishna a commencé à faire un plan. To make to free, no, from the Brahmin wife Susila. Then one day, Bhagavan the Krishna, he come one Brahmin's farm into Sudama's house. Et donc un jour, Krishna, sous la forme d'un brahman, est arrivé dans la maison de Sushila. Like he come a Brahmin like a beggar. Lord coming a Brahmin farm like a beggar. Then asked him in front of Sudama's house, Bhagavad Vikhang, they give some vikya donation some. Et arrivé donc à la maison de Sushila devant Sudama, il demande l'aumône. Il dit, oh, donnez-moi l'aumône. Now, when Lord came here, Brahmins farm, no? But in Sushila house, nothing there to give. What can the vikya? Now a Brahmin asking some vikya. Then he thought, she can give to him. Then Sushila ke Vipravara mara bhare chitrika podichi bhagan bichare ketina chitrika means now Sushila said to the Brahmin, oh Brahmin, now in our house there is some unobvious means contaminate our caste, some contaminant there. So that's why he cannot give any vikya to you. Then Lord asking how many days this contaminant remain in your house. Asking Lord, that Brahmin asked to Sushila. Et donc, puisqu'il n'y avait rien à la maison, Sushila a dit au Brahman, elle se sentait mal de ne pas pouvoir lui donner quoi que ce soit, et lui dit, oh Brahman, à cause d'une contamination qui s'est produite dans la maison à cause de quelqu'un d'une autre caste, je ne peux rien t'offrir, tout est contaminé. Et le Brahman lui répond, jusqu'à quand est-ce que ça va rester contaminé? When somebody leave the body, or some son born like it in the family, in India culture, India case, if someone leave the body, they are contaminated. No one can take some food, some donation from their house. After purification, only after 12 days, 13 days like that, then Brahmins come, they eat cow, dung, cow, urine, everything is physical in their house. They take ghee and tulasi, then purify whole parivar, whole families. Then they are free from the contaminants. Otherwise, before not that. En fait, la contamination n'était pas à cause d'une autre cas, c'était juste à cause, ça peut être à cause de soit une naissance, soit une mort, qui fait qu'il y a différentes règles de combien de jours la contamination elle dure. Et après tant de jours, il purifie toute la maison avec de l'urine de vache,
La bouse de vache, le ghee, les tulasi, et tout le monde, toute la famille devient repurifée. If one child born also from a family, they are contaminated. Dead and born, both. S'il y a une naissance ou une mort, la famille est considérée contaminée. Now that Brahman asked to the Brahmin Susila, how long your contaminants remain in your house? 15 days, 1 day, or 10 days, how long? Then Brahmin said here, oh Brahmin, not 1 day, not 5 days, not 7 days, not 10 days, not 15 days, not 1 month, not 1 year, whole life I am contaminated. Donc Krishna, sous la forme du mendiant Brahman, demande combien de temps est-ce que cette contamination elle va durer? Et Sushila lui répond, pas un jour, pas 2 jours, pas une semaine, pas un mois, pas un an, pas 10 ans. Toute ma vie, ça va rester contaminé. Now the Brahmin said, if you contaminate maybe 1 month, be free there, they are free from the contaminants, maybe 15 days. How you say is like whole your life, contaminates your life like this? Then Brahmin say, oh, Maharaj, as long as I am alive, that contaminants will not to make free to me. Donc il lui dit, mais comment est-ce possible d'être contaminé pendant toute une vie? Sushila répond, tant que je suis vivante, je ne serai pas libre de cette contamination. Now that Bhagavan, this Brahman, he thought, he astonished and surprised, how is possible? Contaminant means I saw this Brahmin is not got a child now, maybe in family nobody dead. How is he say he is contaminated like long time? Then now Lord thought like that, how is the contaminant is? The Brahmane kaile, oh Brahman, maro gote daridra nango putta dharma is. Now and Lord asked, now if you are contaminated, you have not got a child, your family no one dead, how you are saying you are contaminated, your family you are? Then Brahmin said, Susila, oh my dear Brahman, I have got one daridra, means poor child. Poor child means daridrata. I have daridrata, that is not live to me whole life. You understood this point? Yes. This is not their child, like that indicate in this poor. Comme idea. Yes. Donc le Brahman, Krishna sous la forme du Brahman dit mais comment est-ce possible d'être contaminé comme ça toute une vie? D'habitude ça dure 2 semaines, 1 mois. Et Sushila répond tant que je suis vivante, je serai contaminée parce que j'ai comme enfant, j'ai la pauvreté. Donc c'est pas que son enfant était pauvre, c'est qu'elle disait, elle appelait la pauvreté comme son enfant. Elle dit tant que je serai vivante, j'aurai cette pauvreté. Now the Bhagavan, that Brahman asked to the Susila, you thought how to you be free from your this child? Then the Brahmin say, I don't know how long, what I should do, what shall I do, I don't know. Also, why you not, Brahmana asked to his wife, Susila, why you not send your husband, Sudama, to someone can to help to your husband? Can he can to free from your suffering? Le Brahman lui dit est-ce que tu as déjà réfléchi à comment te libérer de cet enfant, de ce fils de pauvreté? Et il dit peut-être que tu peux demander à ton mari d'aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider. Now, then the Susila said, I don't know where I send, whom go to near to him, who will give or not, who know this, I don't know. Then the Brahmin said, I have one upaya, there is some idea. Then you don't know, there is I know very well your husband Sudama, and in childhood time there is one friend is there, and Krishna Dwarikadisa Krishna is there. If he is very kindness Dwarikadis, and if he Dwarikadisa, if he knows you are in poor, then if you not beg to also to him, he can give to everything to you. So you can send your husband near to Dwarika Desa to Krishna. Krishna came in form of the Brahmin. And
to idea and he back, he can make the proposal to send to Sudama to Dwarkapur. Donc l'épouse répond non, je ne vois vraiment pas qui pourrait nous aider. Le brahman il dit ah moi j'ai une idée. Je sais très bien que ton mari est très ami, c'est un ami proche de Dwarkadhish Shri Krishna. Et donc s'il va le voir, Krishna il est tellement gentil, même sans rien lui demander, il te donnera tout ce que tu as besoin. Donc peut-être tu pourrais l'envoyer. Donc Krishna était venu, il avait trouvé une ruse pour faire en sorte que Sudama aille le voir. Then after the Brahmin gave entrance to this Susila, then after Brahmin left from that place. Après avoir donné cette information à Sushila, le brahmana s'en repartit. Now the Niskam Bhakta, if any Niskam Bhakta, if any desire, he kept any desire, love to Krishna, like a satire, that love not remain forever. You can understand one point. Sudama is Niskam Bhakta. They don't want anything from the Krishna. If anyone wants make friendship to you, you want something inside, but make friendship with you, but that friendship, duplicity. Means I want something, thus I make friend. You have wealth, I am poor, or I make friendship, maybe you can support to me. In this way, Sudama not make friendship with Krishna. But here explain, if those have this idea, this purpose, this desire, that friendship is not remain long time. For short time, it will be destroyed. Relationship with friend. Et that type of friendship, relationship will not last. Last, yes, yes. Et donc l'amitié de Sudama n'était pas basée sur un désir quelconque. C'est pas comme les amis qui veulent quelqu'un de pauvre qui se lie d'amitié avec quelqu'un de riche pour sa richesse. Cette sorte d'amitié ne durera pas. Mais l'amitié de Sudama n'était pas comme ça et donc elle était éternelle. Sudama Niskama Bhakta, the Sudama is no any desires to beg to his friend. How he go to here to his mitra, to his friend Dwarika, and in this way Sudama don't want to go to Dwarika. If Susila wants some wealth from the Krishna, so that's it. Sudama don't want to go. If you beg someone, he become a lawyer. If you go to beg or give some, become your choto, lowest. That's why he felt I go to in front of the Krishna and beg to give something. Et Sudama, il ne voulait pas aller mendier, il ne voulait pas aller demander quelque chose à son ami Shri Krishna. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, quand on va mendier, notre position, elle devient inférieure. Et lui, il ne voulait pas déranger la relation qu'il avait avec son Seigneur en allant lui demander quoi que ce soit, avec son ami. Now, Sudama himself realized how I to go to beg to something, I cannot go in this way to Dwarikapuri. If Sushila forced to me to go, only go to darshan for Dwarikada's darshan, I can go to Dwarika. For that purpose, I don't want to go. He thought like in this way. Donc il pensait en lui-même, si j'y vais, ça ne sera pas pour demander quoi que ce soit. Si j'y vais, c'est seulement pour le voir. Now, to beg it is not correct. Now, if I beg to Krishna, I have to insult in the 7 planets. So, in this age of Kali, those have Sathani, Piti, Kathani, Thinkar. In age of Kali, Allah in age of Kali, we explain one word. Those are making friendship to others for their some self-interest, that's why they make friendship in age of Kali. Et Sudama se disait que si je vais demander quelque chose à Krishna, je vais me sentir insulté devant les 7 systèmes planétaires. Et par contre, dans l'âge de Kali, on voit ce genre d'amitié où les personnes se lient d'amitié par désir égoïste. Now the order of the wife, Sudama wants to go to Dwarikapuri and he start his journey to Dwarikapuri. Donc, par le désir de son épouse, Sudama se prépare à aller à Dwarkapuri. Tomorrow we discuss again, like 8 o'clock.
into Arati, okay? Now Sudama on the way to Dwarikapuri, okay? It's a big story. So many things to learn about this story. We can learn some essential point of the Sudama. It mentions so many things. Tomorrow we can discuss. Sudama est en chemin pour Dwarikapuri et Prabhuji continuera l'histoire demain, donc il y a beaucoup de points importants, des leçons importantes à en tirer. So we must be a Niskama Bhakta. We have no one Dharma to come Bhakta. Like Sudama is poor. He won't want anything from the Lord. The Lord wants to force it to give to him by his wife's desire, to fulfill his desire. Nous devons être comme Sudama, ne pas vouloir quoi que ce soit du Seigneur, ne pas désirer aucune forme de libération, de gratification de sens, de richesse ou de toutes ces quatre choses. Et si on est comme ça, le Seigneur, il subviendra à notre besoin, comme il a fait pour la femme de Sudama. You can't prove. You are very good. Jayo Jayo Gaura Chande Haratika Shobha Navita